people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the alternative dig talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna gwoyagala musajja yenna gwoyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga nawe ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the alternative dig talk ku share enganzi the Snap Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Is Uganda under a terror attack? That is the question that you might be asking yourself as well as myself. We are asking ourselves that question everywhere from the different corners of the country. Are we safe as a nation? Are we safe as a country? Are we safe as the Pearl of Africa? Good morning. Welcome to the Mighty Drive. My name is Edgar Mathew Karuhanga. There have been a bit of dark moments here and there from the start of this particular week, and throughout the time we've had a bit of challenges last week, even this week, and we've had a lot of challenges as a country. Bomb blasts here and there. The first one was in Komamboga at Digida Pork Joint, and then the other was particularly at Swift Safari bus that was going to Ishaka Bushenyi. That happened, I think, yesterday evening, ladies and gentlemen. It is really sad. One person claimed his life was claimed in that bus bombing attack that was on the Swift Safari buses. He was one individual, and this individual might have been a terrorist. That is what the president. In fact, he is a terrorist. That is what the president asserted. Mr. Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni. Yes, that is what is happening all over the country. So what we are trying to find more sense is that where are these attacks coming from? Why are they actually targeting Uganda? ISIS came out to say that yes, they took the blame for the bombings that have been happening in Uganda, and of course France and other European countries like England, they came out to give advice to their citizens who are in Uganda, telling them that that country is yet to experience more bomb blasts and more sophisticated bomb blasts. So we're just seeing a bit of these domestically made bombs that have just been killing one individual and injuring a few. But then there are those ones that actually can claim the lives of Ugandans and many various lives that can go because of this. The security has been boosted up on the different points in this country, and people are trying to check and make sure that thorough investigations and thorough checkings are made before anything happens. That is to increase the security and vigilance for what they called as these attacks that may actually affect Ugandans. Ladies and gentlemen, my name is Edgar Mathew Karuhanga. I'm with the proud company of Mr. Rogers Turiahabwe. He is the man who's working with me. Lilian Luwedde will be joining me later on the show as we dissect on exactly what is happening in our Uganda. And that got me reflecting and remembering the song of Mr. David Lutalo
Lugalo sang a song, it's called NC, and he was trying to say what happened to this country, a country that he was once known for, you know, the beautiful scenery, was once known for peace and friendship, and one of, you know, the best countries that you can ever visit. But today, many people are really out there and they're saying we are not safe as a country. Uganda is bleeding. It's not only Uganda that is bleeding, the rest of the countries are also bleeding. Ethiopia is now turning into a battlefield that is characterized by a lot of terror. There's an image that has been circulating on social media showing the soldiers of Mr. Ahmed Abiy, the president of Ethiopia, really decapitating an individual, another Ethiopian, a Tigray, soldier. That is really, really outrageous. Even in war, things like decapitation are not actually allowed. They are looked at as outrageous, and sometimes in common grounds or in common areas, people who decapitate others are actually as well killed in retaliation. Even if this person is not on your side and you are in a war and people are dying, you do not have a right to decapitate. Decapitating is kusala kwa omuntu omutwe. Waliwo ekifaananyi ekyadde kiraga nga omu ku soldiers ba Ahmed Abiy oba amagye ga Ethiopian forces gennyini nga bakutte omuntu omu nga kumpi bali mu kumudecapitating. Those are some of the things that are happening in our continent, Africa. Still in Uganda here, Mr. Don Nabasa. Don Nabasa is now, the commander of the military police. Bamukyusiza yabadde ali mu contingent, ali mu AMISOM contingency wali mu Somalia bamulese. He is now, he's now the person who is spearheading the military police in this country. So it is in that regard that you should know a lot of things are happening in this country. We're going to be talking about that. Let me start off the discussion with the bomb blasts. Ngai nabagambe nga tutandika bomb blasts bili ezakabeera experienced mu ggwanga lino erya Uganda. Yasooka yali wali kudigida apokujenti wali lunaku lwa mukaaga nga waliwo abadigize bebakuba bomu kudigida apokujenti ekomambuga. Twazeemu ne tulaba ekintu kyennyini ekya bomu okubanga ekuba bannayuganda lwadde lunaku olw'eggulo nga Swift Safari yadde egenda mu Ishaka Bushenyi ng'eva Kampala wali Mpigi we yabaluse. Mu kufa baategeezeza nti omwami omu ye yafudde baamuyise Isaac Matovu aka Mustafa. Ono bagamba yabadde terror oba nalukalala terrorist nalukalala yabadde ayagala kubanga atta bannayuganda. Tumanyi ngeri bomu eyo gye yazeemu neyatika weyazeemu nebaluka teyatise yabaluse naye yasse omuntu omu yekka ye kennyini yabadde agiri okumpi. Abasoosa abadde ba eyewitnesses basoose ne balowooza nti maybe oba omupiira gwe gwabise oba anything like that okujja okwekanga nga mazima ddala si mupiira naye nga bomu yeyabaluse netta nnyini ye yabadde agiina gwe bagambye mbu bamuyise Matovu Isaac aka Mustafa. Ono nalukalala era tetumanyi kikyabadde agenda okukola obushenyi oba it was like badde bakibazeewo ekityo oba things went wrong ne tulaba nga omwami ono yadde takyasobola kubanga containinga bomu ye neemaliza ng'emukubye paka saawa zino poliisi ekyali mu kunoonyereza. Naye ku bantu abaddewo ba eyewitnesses bakakasa nti nno basi yabadde ensirifu nga buli basi wezibeera naye obayiseemu ekyekwangu abantu bano bayise madinsi okubanga bataasa obulamu bwabwe. Kikyayambye mbuno bomu yatutte suicide bomba yeka naye ate era kireetawo ebibuuzo. A bit of questions are being asked. Exactly how could a suicide bomber bomb himself alone? Olusi kiba teki adding up. Bagamba mbu waliwo n'omuntu omulala yadde naye bakyamunoonyeza poliisi ekyamunoonyeza nti yavudde mu basi n'adduka. So tetuli sure kiki ekyamuwaddeko kyennyini naye nga bagambye yadde in connection n'ono omwami Isaac Matovu eyeyita Mustafa. So kiki kyabaddewo wali ku Swift buses bakyanoonyereza what exactly really transpired at these particular premises. Suicide bomb ono alina abalala baakola nabo naye ekyebuuzibwa lwaki yajja ekubye bomu yekka kubanga oba suicide bomb abadde manyi they are meant to be individuals who sacrifice themselves for the greater death of others. Nti waba afatafa yekka naye in this case ono bomu gwe yakubye yamukubye yekka yekka yafuddewo mu bus enamba. As per now, those are some of the preliminary results that tubadde tukyalinawo wano ku the alternative dig talk. Era poliisi yavuddeyo negamba
nti waliwo ssente ezayingira mu ggwanga nga ziyita mu petroleum companies oba companies nezikola amafuta oba ezitunda amafuta so zibadde zivujjirira abano bannalukalala bali mu ggwanga. So it is in that regard nga bagamba mbu emitwalo giri kumpi emitwalo 40 $, balina abantu be bamentionings amannya nti no ssente zino zaatuukire waabwe naye which is really a bit of bring a bit of skepticism in the country nti why is the police informing Ugandans about literally everything they are getting? At the end of the day, you've already tipped off. Kati singo badde wakubanga ogenda kwata bano zino petroleum companies oba okwata badde bakola ezo sente badde balondaringa sente wezityo lwaki ovaayo n'okyogera mu bantu kuba kati obanga awoninga bali aba amafuta nti you know what, we're coming for you nga kyekimu kye badde boogerako. So these are some of the things that we need to look at. Intelligence mu time wait. Intelligence is good when people don't know. Yogera ekintu ngomaze kwata abali responsible. Naye kati woyogera no tipping off no bagana tugenda bakwata. Kati bo basigalawo batuule balinde police ya Uganda je bakwate. So ebibadde bigambibwa nti no lwaki exactly tubadde tuli mu kubuulira abantu ekigenda mu maaso. Why sometimes not we need to keep these things to ourselves. So mu that regard police ndoze badde a bit off. Kubanga bajja ne bawa details bweziti ngate it's just a few hours from the time of the time of reckoning or the time when this activity the bomb blasts happened. So why are we just it's like keeping up with what is happening in the country as the police. Sometimes you need to keep some things to yourself so that also komala okuimplementinga okutta omuntu abadde responsible for that then okyogereko nti omanyi tubadde tuli mu kunoonyereza petroleum companies bweziti twakuteyo no ne bwoti. So at least things like that, not just rushing to tip off people so that they run away or they prepare themselves at the end of the day. ISIS you have done claiming okubanga ti bombings Kampala is responsible for the bombings. Na ate police have done gamba atemwe mulimba. So olusi no gamba do we even have a right okubanga tuga oliwa bavude nagamaze yakikoze lwaki obo omwakanyamba atesegwe yakikoze. Yes, ayinza okuba si yakikoze but directly you do not need, you just need to make more inquiries and find out what exactly really happened. Is ISIS responsible for this? Because yes, we know ISIS before has taken credit for things they have not done. Even other militias batera nnyo okubanga bagala batwale responsibility y'ebintu bye baba tebakoze. So ekyo kibinomo nnyo abantu bakikola naye oluusi nze ndowooza tetulina kubanga tusooka ne tutabeesiga omuntu sooka okola investigations because kati what is happening is that we are trying to draw conclusions before making investigations, which actually is so typical of the Ugandan police and the Ugandan security operatives. We always look for who can we blame instead of looking for who is responsible. Looking for who is responsible can take a bit of time and can be a bit of complicated or complex. So twaganye chang, we want the easiest route out, which is actually wrong. Yes, family responsible. Okay. Like you make it a bit easy, but obairanga oli munoonyereza oba investigator, you have to give it time. No noonyeza n'ogamba yes onagambye yakikoze naye amazima ge galiwa. So talk yeriwo mu ggwanga wano erya Uganda abantu bangi bagamba they really need to know the truth. Njoza for the first time police ereme kubanga enoonyereza kutuusa mukolo bakufuna results naye ng'enoonyereza kubanga efuna amazima because bw'oba okutta omuntu ali wrong at the end of the day terrorism attacks bagenda sigalanga bazikola because the perpetrators of these outrageous acts are already on the loose. They are still doing the same things. Europe, that is England and France, came out to warn and say that there are more bombs. There are more bombings that are going to be experienced in Kampala, and they are going to be random. That's why we call for vigilance as a population, as a populace. You people should be vigilant. You need to actually be so vigilant. Omanye nti buli wengenze wan taxi eno sose nenjetegereza base eno njetegereza wano wendi wotukunganidde wali safe security eri okay because but promises nti zino bomb blasts zigenda kubeera vigilant, zigenda kubeera random. Ndoza muli mukulaba n'emirire gigenda mu maaso mu ggwanga. Yesterday to experiences emiriro gya mirundi ebiri atinga giri in up country Uganda ndoza ogumu gwa Embeera side z'Embeera eyo. They are random. Olaba mbuno acts of terror zeyongedde. Otunula guno omwaka okuva twava mu kalulu
waliwo bingi ebizenga bikyuka twalabako ekitta abantu ekibadde Masaka nga abantu babatemawe batyo nga babatema just out of the blue ne tulaba ebipapula ebiwandiika ebibadde bidroppingibwa mu ggwanga kati tuzzemu ne tulaba bomb blasts zigenda mu maaso kati bomb blasts zibadde zigenda mu maaso kati ate n'omuliro n'emiriro nagyo gitandise okuba nga gikwata ekikulaga mbuno ebintu bino birina okuba nga biri systematically developed waliwo ababidevelopinze waliwo ababiri emabega si nti bigwawo bugwi it's not by mistake that some things like these are actually happening today so we call upon Ugandans to be extra vigilant this time round beera muntu ng'eriiso lyo Georgie weetegereze nnyo tuleme kwogera nnyo naye twetegereze nnyo tulabe engeri gye tusobola okusolvingamu kino ekintu because you might be one of the victims god forbid oyinza okuba olinye taxi bwetyo nga tomanyi nti erimu bomu oyinza okuba ogenze mu restaurant okunywa kachayi nomayiza ng'ofunye obuzibu bwe butyo so ekyo kyekigenda mu maaso mu ggwanga bombs zeeyongedde okuba nga ziblastinga mu ggwanga abantu kati ndowooza baweza basatu abaakafiira mu bomu zino omu eyafiiridde mu Swift Safaris gwe bagambye nti noono ye ayina yadde nalukalala then ababiri abafiirira bali ku digital pork joint omukyala n'omwami omukyala by the way namufunyeeko amawulire olunaku ndowooza lwadde lwaggulo bagenze ne basobodde okuba nga bamuziika wali mu limbo wano e Kampala yaziikiddwa omukyalo ono bamuyise Emily yes Emily yaziikiddwa olunaku lw'eggulo so that is really sad but as a country as a nation as a society we still need to move on let's just be extra vigilant extra cautious because that is what is happening in the country tomala gatuulamu before byotategedde let me reiterate these things tomala gatuulamu before byotategedde be conscious be vigilant eriiso lyo libeere nga diri Georgie you are seeing these things because at the end of the day anything can happen we are now in a state of insecurity a state where we don't know exactly what we can do as a nation but all we can do is to trust the police forces President Tibuhaburwa Yoweri Kaguta yavuddeyo n'ayogera n'akakasa eggwanga nti no liri safe mbu bino birina babiraba ndowooza mbadde mulaba abantu abali ku mukutu ogwo gwe bayita ogwa Twitter ku Twitter okwo omukulu Museveni abadde ateekayo nnyo ebiwandiiko bino threads nga nnyonnyola bannayuganda biki bye batuusizaako but I'm thinking from this time round we don't need to be updating Ugandans we just need to be updating them on the relevant issues things like these you don't need to bring out all the details as the police force you don't need to speak about all names that are there tusoke tunoonyereze because Ugandans tulina we tulaga so tunoonyereze tubeere sure tuleete evidence then tutandika okugamba bannayuganda because kati watipinze off the companies n'ozigamba mbu petroleum companies mu abadde balondaringa ssente ekitegeeza nabo bagenda nabo kwetegeka there and then n'olyoka bagamba tetugenda kubakwata ndowooza mukyala kyendi mu kugamba I hope that actually makes sense tufeeko mu bomb blasts naye tugenda kuzoogerako ne Lilian nga tukomyewo what does this actually mean to the country what does this mean to the society are they political because kati waliwo talk egenda mu maaso ndowooza mwabadde bawuliriza omukulu Tibuhaburwa byabadde ayogerako nze I'm someone who likes to really look at some of the nitty-gritties otunya omwami Mr. Tibuhaburwa message yadde awandiika gyeyadde ayogera ku mukutu gwe ogwa Twitter ekisooka yamaliza nga ayogedde nti ye Ssaabalwanyi weeruweero ndowooza bomb blast yekomamboga nga yakabaawo yafuluma n'abakakasa ye Ssaabalwanyi weeruweero that is reiterating already that yali alwanyeeko what you are doing is his game he can actually win because one time he even mentioned that they used guns but we used guns better than we are better at using guns than them so akulaga mbuno he's already into okulaga mu security yagisobola nti ye munnamagye yalwana dentalo ng'ovudde ku ekyo omukulu ono Tibuhaburwa era ayina hints z'abadde agaba weyayogeredde ku mbu wetukwata abantu bemuwagira otukwata abantu bemuwagira temuvaayo ne mukola ki ne mwekwasa nti bano abantu tubakutte so ekikulaga mbuno waliwo direction that means some of the perpetrators might be people of popularity here in this country so ekikuleetera okutandika okugula amaaso n'amatu ogambe there is a direction those are hints wemba musome ebintu bya omukulu Tibuhaburwa tuleme kubisoma kungulu naye tusome kikyategeeza ndoza maaso eyo eno trajectory gye tulaba eringa egamba mbu all these issues are political and yet we don't even know are the bomb blasts political or it's just civil unrest nti tulina mu obutujju tulina mu obuyeekera oba kintu kya politics
So tugenda okumanga twogera ne Lilian tulabe where exactly do we draw the thin line from. Ndoza tuvekao omwami Kanyehamba ono yali Supreme Court judge yavuddeyo n'agamba agenda kubanga in fact yasuubinze yawabidde omwami Yoweri Kaguta Museveni mu kooti okubanga agezaako okugjawo bail. That means he has sued him for trying to remove bail for capital offenders. Juki omwami Tibwabura, for the last decade, he has been advocating for no bail for capital offenders, saying that this is just a short time. Bail gives them the prerogative of going outside and still committing the wrong things to Ugandans. So it is in that regard, omwami ono Tibwabura we yayogered, omwami Kanyehamba we yayimiridde n'agamba agenda kubanga awabira omwami Yoweri Kaguta Tibwabura Museveni mu kooti okubanga amubuuza what exactly are you doing, why are you actually doing this at the end of the day. That is what is happening right there in the court jurisdictions of Uganda. Ngenda bagambye ekiri mu Ethiopia ndozo olutalo nalubagambako wano mbadde ndu updatingako. Ethiopian main government eri mu kulwanisa abatigri beba Ethiopians naye abali mu eastern part of Ethiopia abagala okubanga seceding kwe kubanga you break away from the main country mpinamwe mukole ggwanga eryammwe naye mainland Ethiopia ekyaganye ekisinzo okubanga kiruma nti Ethiopian main government etandise ate okubanga eyisa bubi abantu baayo abatigre abo kubanga at the end of the day you're fighting fellow Ethiopians. So baba kubyeko mu airstrikes nti baba kubye ebikompola bingi walondi ekyesambyeyo bakikubye mu training facility abatigre badde ba training ba soldiers baabwe banja abafuddawo naye ekisinga okuluma nti kati abantu bebakwata about Tigray main government baba decapitating baba jjako emitwe, which is really so outrageous. Olwo ekifaananyi ekyafulumye nga kiragira ddala bannayibu n'obutuju Africa. What is happening to Africa? Why is it that Africa is still the only continent that is still ravaged by war? As continents are building things, they're building economies, they're building stock markets, they're empowering citizens. In Africa, we are still fighting. What is that curse that was put on the African continent? I'm sorry to use that word, but we have a bit of a challenge as countries are outplaying COVID-19 and vaccinating their people. Africa is still now ravaging with the third and fourth wave of COVID-19. What are we actually at as a continent? Africa is the one that is still ravaged by hunger, famine, things that you think we shouldn't be experiencing after all this time as African, after all this time of being independent. Those are some of the things that are happening in this country. Those are tuvekao tugendeko ndoza kubasomesa abasomesa bagatherings wali ku Kololo SS olunaku lwadde lwaggulo n'olunaku before yesterday badde bagezaako okubanga bafuna ba students okuva senior 1 ne senior 5 bagenda okubanga babegattako mweno tamu eddako nga ina bagambye Donna Baasa eyali akomandinga SFC kati ya commandinga the Uganda Military Police yavudde mu contingency wali ya AMISOM n'abanga akomawo wano mu ggwanga okubanga Tereza nzendoza bamuyise because of what is happening, the terror attacks. Jukira mu Somalia gye babadde ebintu byabadde bakola, so wakoma wano that means ntino waliwo ekyamaanyi kyazza okubanga ateeza maybe anakyusaako era omwami Lieutenant Colonel Keith Katunji katigwe basindise yali mu contingency ye Somalia, so ba switching the roles in that regard. Tujja kuba tubabuulira ndoza we tunafuna subsequent information about what is actually happening there. Ndoza nga tumaliriza abakyala aba elderly be bantu abali buyambuka emyaka 8 n'okweyongerayo abakulu baffe baba tuteko mu retreat wali ejjinja babafunye elderly people abali abaweze emyaka 8 n'okweyongera ne babatwalako nti basoke banyumire Kampala okubanga bawonye COVID-19 waves 2 basurviving yasooka eyokubiri n'eyokusatu ino gye tulimu mpola naye bakyasobola okubanga abayimiridde, so babakutte ne babatwalako ndoza ejjinja balyeko ku ssente bafiringako ka vacation oba banyumire ku bulamu because they have actually survived COVID-19. Well deserved. At least that can bring a smile on the faces of Ugandans, that there are some elderly people that are actually beating COVID-19 and are winning it tremendously. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Thank you so much for watching. Oligana Soulsha ndoza katwogereko ka sport katono. Oligana Soulsha aliku obaba jita batya aliku kocha nti bali mu kumugoba here and there abawagizi ba team naye nga team ya Manchester United ye kyagamba Oligana Soulsha bamwetaaga, it's okay for him.
as a team, but as the fans, whatever chili ku Twitter, even up to now, hashtags ekyali ole out, sack ole, bonna baagala kumugoba ave ku team yawe bagamba ya chaba sibe mabega jukira waliwo ekyabaddewo mu weekend ekyayite kibanga wo Liverpool okujja mu maka ga Manchester United ne bakuba goals ade 5 so bakubye Manchester United goal 5 actually hivyo wabate ne bamukubira ku Manchester United wenyini ku kisaawe kyawe ku Old Trafford ekiraga okuswala okubadde tekulabyanga mu byafaayo bya Bungereza. So oligana social banji bagamba he should leave the team because because everybody is tired of him. Ladies and gentlemen, my name is Edgar Mathew Karuhanga. Thank you so much for watching the mighty Global News Updates. We're coming back with a discussion with Lilian. Lilian has in-depth information and knowledge about the bombings in Kampala. I want to get her insight as we delve into the discussion. My name is Edgar. We still have another show. The hotline is coming next Monday. Era mubeereko egenda kubanga etandika voltage ekyaliwo egenda kubeerangawo ku Friday. Snap Talk ebeerawo ku lunaku lw'omukaaga saa 12 paka ssaawa emu. Then eriiso ly'omukulu ku Sunday ne likoma. We are bringing you a lot of things. We are going to be launching our new studios. That will be in November. And next month kyentegeeza tugenda kubanga launching studios zaffe empya. Mubeereko muzira. We are bringing a lot of good things for you. We are changing the social media narrative, redefining it, and also asking the tough questions, holding your leaders accountable, and making sure that you are an informed citizenry. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Let's go in for a short commercial break. When I come back, Lilian Luwedde will be here with my Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. People, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenza abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic ki wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yina goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku macabaga nti nsitudde tu. Naye nga mutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yona gyandiyagadde twogereko tujjako tujogera ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Yeah, this is still the Alternative Dig Talk, and you are watching The Mighty Drive. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Thank you for keeping it this particular station. It's always a pleasure and a privilege to have you every morning watching us and, you know, making sure that you sacrifice your data to become informed and break dawn with Uganda. Ladies and gentlemen, just, you know, nakulegula kawungezi waliwo taxi ya kutoa omuliro ku fuel pump. So tetumanyi ki ekyagenze mu maaso. Naye bantu bagezaako kubanga bagikendeeza. So video sawa zino ndina mukugira bawe wano ngolabya ddala mbuno yakutoa omuliro ku share. Kyengamba mbuno, some things we are looking at, guys, it is not just things that are happening randomly. Ebintu ebiri intentional. Things are happening intentionally. Why is it they are falling into place right now? Why is it that things are happening right now? Ebintu byonna biri mu kukyuka, byonna biri mu happeninga, emilio giri mu happeninga at this time. Kati yino waliwo taxi yakutoa omuliro ku Shell, waliyo ne Nakawa, nayo happening yesterday. Bomb blasts zigenda mu maaso. I don't know, it must be something that is orchestrated onto something. There is a main goal that people are actually looking at. Ladies and gentlemen, Lilian Luwedde is already with me. Lilian, good morning. Good morning, Edgar. How are you? I'm not okay. There's nothing good about this morning. Why? Nothing. You know what is happening in the country. The good thing is that I'm still alive, Yeah. and you're still alive. At least that's something which we need to look at. We can and be then grateful appreciate. for that, though. Yes, but good morning to you viewers out there who are watching the Mighty Drive. My name is Luwedde Lilian, the princess. Eranga munange mbaniriza ntandikidde mu luzungu naye kati nswitchinze naye okoma mu lulimi lwentegeera obulungi lwentegeerera ddala n'okusinga luli lwensosa okwogera naye nga mbaniriza mwebale nnyo okubanga ate mutulaba, mwebale nnyo okubanga mubeerako, mwebale nnyo okubanga musharinga, mwebale nnyo okubanga mukomentinga. Edgar Mathew Karuhanga toyanza nnyo amawulire g'otuwadde ugasase wano na wali amawulire nga noonya njagala bannayuganda bannaye basooke bamanye nti ekigenda mu maaso. Nze kyenjagala asooke passing across, Lilian. Ekigenda mu maaso tekiri by mistake. Okay. What exactly are you trying to mean? Ebintu ebigenda mu maaso biri intentional. Nti waliwo abantu abali deliberate, abali mu kuzimba ekintu nga balina kye babala, Lilian. Olaba otandika okugattagatta ekibaddewo in the recent past okuva ku bomb blast yasooka ekoma mboga. In fact, kansooke nkijjire ddala kuva ku warning gye twasooka okufuna okuva mu the British government, the French government. Bawarninga ne bagamba bannayuganda, in fact bali tebagamba bannayuganda wemba ndowooza, bali bagamba bantu baabwe nga babagamba ebintu bye mu ggwanga lye mulimu eryo digenda kubeeramu bomb blasts oba terror attack eri bakiraba. Ekisooka, that is another lapse. How can another country know our security status better than our own country? Ate ne batubuulira ne tutatekinga extra precaution okubanga tusobola okunoonyereza bino ebintu tumanye mbu okay batugambye batutiipinze lwaki tetunoonyereza. Of course luli nga baziika Major General kyawuliyako mbu abatujju baabakwata, and we're thinking it's something maybe light. Ne kati kitandise okubanga kitandika falling into place nti okuva gavumenti weyalangira yabangereza wayitawo wiiki emu bbiri bomb blast yasooka ekoma mboga neerabika nebwatuka. Omukyala omu Emily yafudde, waliwo n'omwami mulala yamwegase kwena olide yasakamize to things fragments ze baafuna oba injuries ze baafuna. So abo bantu babiri ne bafiira awo ekoma mboga. Wabadde wakayitawo tewayita na nnaku 3 ne tufuna bomb blast endala yabadde mu bus. Omuntu omu ye yafudde bagamba yennyini nalukalala yagiteze yafiiriddemu. In that time Emily ebiri ne breaking out. Ogumu gwabadde mbala ogula wagwadde wa Bushenya, I'm not sure. Nogo gwoyogeddeko. Oguno anti kati sinnawo gujjako kati guno. Anti kuba guno gwa happenize yesterday night. Ogwo kati eyo nga bibadde emilio gimaze okuhappeninga kati ate tufunye omuliro omulala olunaku lw'eggulu ekiro ogwayase ku Shell y'e Nakawa. Taxi yakutta omuliro.
You see that there are a lot of things happening. What is going to happen tomorrow? Tusoke tuddeyo emabega because bomu zino sigwe mulundi ogusoose okuba nti zibwatuka ezasinga okubeereza amaanyi nyobe zayanamiriza nnyo eggwanga ze za mwaka gwa 2010. Yes, and but I thought nti buli kintu ekibaawo tufunamu ekyokuyiga. Bomu zino bwe zaabwatuka mu mwaka gwa 2010 walaba nga buli wooyingira basooka kukebera, buli wooyingira bakwaza okuva ku mutwe n'enviiri ndooza oba ozikutte paafu oba nga ozikutte ekifundikwa wano bakugamba kijjeeyo tukebere bulungi. But bwe kyayitako emyaka 2-3 abantu abamu ne bakivaako ng'oyingira mu paaka nga tokebeddwa miguguujo otambula bulungi nnyo oyingira ebizimbe ebyenjawulo n'omukumi n'akutunuulira bw'ati ng'oyingira okiwulidde nti of recent COVID-19 bwe yajja focus yaffe yonna ne tugiteeka ku COVID-19 era obadde olaba nga toyingira kizimbe nga tolina masiki naye ng'ate osobola okuyingira ewantu nga tebakukebedde nga tebakwazizza kumanya olina kinaki mu nsawo y'otambulizaamu kino like obwongo bwaffe bwonna twabujja kukyatuukawo mu 2010 kubanga kyekyakasembayo ate kibadde ekyamaanyi twabujjako ne tufokasinga ku kipya ekiriwo, which is very true. Yes. But sometimes Lilian, I want you to look at this in this way. One will always become complacent. Complacency yeja, it's inevitable in human beings. Wafuna comfort because okakanira onogamba yes twabimanyira ensi yaffe tetwagimanyira ko ekyo natandise n'akayimba ka David Lutalo aka ensi yesulise oba yesulika tetwabimanya ffe twamanyira mirembe nga Uganda tuli bantu ba mirembe so oluusi togenda kumunenya yabeere nga buli saa bali kutte buuke because with these things we are not used to them. We last had a serious bloodshed. That was back in the 80s when President Museveni was coming to power. You know what happened in Luwedde and various numbers. It is estimated that over 800,000 people must have died throughout that time of the time of ravaging wars in Uganda. From that time, Uganda became a disciplined state. I want to go to Chayogera Kumitu Webichu. But in fact, before I continue, Saba, everybody who's watching us right now, bali mukutula bawano kumkutuka for the alternative TikTok. Mutusindikire message, mutubulya mu kichero kyemulowooza. Police ekutte etya ensonga eno. Ate webe gikutte bwetu mulowooza yali gikutte etya mwe mundaba ya mwe gikutte bulungi bwe bate gikutte bulungi. If webe bagikutte bulungi kwetubuulire what do you think can be done because kati this is no terrorism has never been a problem of the government. Kati njagala abantu bakimanye. Terrorism belonginga ku government. Terrorism belonginga ku bantu. It is the responsibility of the people. You know why? Government egenda kubeerawo oli buli ssaawa. Gwali mukunda. Gwagenda okubeerawo. Ekyokubiri, abannalukala bwe bakola attacks ezaabwe ze bakola tebazikola ku government nti bagenda bakuba ekitebe kino gundi ne gundi. No. They're going to look for the people. That's why you see they've gone to poke joints. Whatever bombings is early in 2010 is atezino zoza aliza tabu kwaza abantu bawe na 75 people. Bafira mu gundi ezo bomb blast over 70. Batega abantu ba bulijjo. Ate kati nze naawe ffe bantu ba bulijjo. Oli asobola okweyandika ye wabagenda mu kifo bajja mukebera bamunoonyezeeko making sure nti ekifo kyagenda mu kiri safe mukubanga he's a member of the government. Yeah. But yourself Ugandan, you're the security you need. So kyenkusaba mu Uganda ali yatulaba olunaku olwaleero. Better vigilant. Naye tubuulire gwe mu ndaba yolooza tugenda kukwata tukya situation. What strategy can we use? Kizindike mu comment section zaffe oba ojja tukubirako ku simu ennamba yaffe eri 0789017145 noti 789 noti 17145 osobola okuba nga otukubirako tulabe mazima ddala engeri gye tuba tukyusaamu alina eggwanga. So ne messages tuweereze ku social media tugenda kuba tuzisoma mu maaso kaawo mujja kuba nga muziraba tumaking sure nga tutuusa trajectory yeggwanga lino. Nga Lilian wabagambye tubadde ne attacks nyingi over time. Guno okusigwe mulundi ogusoose banna Uganda nga kino tukibeeramu abadde tebakimanyi mu 90s starting in the 1996 waliwo bombs ezaaliwo ezagenda mu maaso 1999 mwali mu 2000 mubaddemu bombs nyingi in 2007 twafunayo kati in 2010 nawo twafunyeyo 2010 yali yatwala enamba enene naye Edgar tusooke tuddeko emabega bwe kiba twafuna okulabulwa eggwanga eryesuulidde
okuva eggwanga lyaffe weriri sigamba nti okulabulwa twakufuna kuva Kenya oba kuva Tanzania oba kuva Rwanda because gegana mawanga gatuliranye naye England nevaayo netulabula netugamba nti bannaye mwegendereze kino na kino kiyinza okubeerawo oba oliawo naffe tuyinza okuba okulabulwa kuno twakuziimula ne tukuyisaamu amaaso because nze bwe nakirabako mu mawulire ne ngamba kino kireeta okweraliikira nga eggwanga eriri ebweru oba eryesuulidde limanya litya nti security yaffe eri bweti ne bweti kino kigenda kubeerawo. Thank you. Now Lilian, I want you to abantu abadde ba following a mighty drive wano gye tubadde tukola they are going to actually bear me witness that over time I've told you a lot of things wano naye nga mbalaga nti olone wano nayimirira ne mbagamba nti government ngeya United States a superpower bamanyi hierarchy ya power mu ggwanga lino nti in case God forbid obuyinza bwakyuse mu Uganda kati America erina abantu bataano abali in line okusucceedinga President Museveni temubamanyi oba muyinza okuba mubamanyi naye nga temumanyi nti beebo naye nga yo erina abantu baayo bataano beesibiddeko olukoba ng'egamba in case there is a change of guard in Uganda's government we have Lilian, Roger, Edgar, this one okitegeera bayina engeri gye batupreparingira ensisi yaabwe but they prepare for us. They know the politics, they know how the dynamics of the game are going. If those guys wanted to have President Museveni off the seat, they would do it even today. President Museveni being people President, but if those guys wanted President Museveni out of the government, they would even remove him today. If they wanted President or Bobby Wine in government, they would give him the government today. Watch together. Tebanna yagala interests zawe President Museveni ada chazi kute ekyo kikulega okay. What I'm trying to say in that is that I'm trying to show you that these guys have a spy network in our country that is even better than our own spy network, which is actually not because what and over time this thing has been disputed nti obukesi bwa Uganda abantu tebukyali credible. Ngenda ku example lwaki ngenda ku example how before nga sinajja ku lwaki how over time muchinana in the 80s as we were having that war between President Museveni and the Obotes bakugambanga nti wabeeranga ne Lilian wano nga Lilian musula ku kyalo kyekimu omulaba buli lunaku akima amazzi ku kyalo ne ku mikola ajja n'omulaba everyday naye we bawamba obuyinza mukinana mukaaga olabanga Lilian gobadde olabanga ayambadde combat babanga bantu babeeranga ne spy network nga y'amaanyi kyovula badictatinga nga nti kati Obota azze wano agenda tukuba wano tuve wano tugende wano ono tatwagala ono atwagala oba okitegeera towulira nko bajjanga ne bakwata family ezimu ne bazitta endala ne bazireka nti bategeeranga eno family ya UPC eno family yetwagala okitegeera etwaniriza spy network yali waggulu nnyo spy network yalagawo eyo so wasn't watch a spy network. The only spy there's also another challenge. Okay. The security forces spy networks on na nzichendo woze kyaleeta okubanga China vigilance eyo bava nnyo ku the main objective of serving a country, and then they're serving one individual. I'm not going to say they're serving one individual because that may come out wrong. Naye they are serving a political line. A political line, okay, that is of course run by one individual. But olaya dambu bayina political line today, I'm going to give you an example. Today, if Lilian Luwedde agambye oyinza okuwogenda kwekalakaasa, right? Nga activism gye tukola tugamba tugenda yimirira ku nsonga eno ne bweti nogamba nyina activity gye ngenda okukola nogigamba Lilian nogigambako Edgar ng'oyinanga kano basatu nogamba Edgar nogamba Anodi nogamba ne Teddy noga kati mwe basatu mwe nkaba bamanyi nti ngenda kola bwenti ne bwenti okitegeera naye nkubuulira ojja kutuuka mu kifo ky'ogenda okukola mu activity nga yonna wajjudde police
webuuze mu basatu bano ani yafulumiza amawulire tomanya ani yakyogedde tojja kupointingamu ono kuba tulina evidence but what I'm trying to show you is this nti when it comes to a political dynasty, when it comes on a political endeavor or something that is threatening the politics of this country, the security operatives come up in big forces. Nti bwe kuba kwekalakaasa enamba yaba police eba nnene oba oli ojja kwesangamu n'amagye ekintu kyonna ekiri political twava kuweereza eggwanga ne tudda kubanga tuweereza a system run by an individual. That was the biggest problem Lilian we started with. That is why you're going to see these things are going to happen because they're undetected. The mandate of the police is to detect crime. To detect and prevent crime yo mandate yawe. Yes, by protecting abantu nga bamaze crime emaze okutukawo, but they have to see the crime coming before it comes, which has failed our country today. But to komeo today oko ku nsonga ya bombs. Yes, nti bwotunulira ekyali ekomamboga. Yes, Lilian. N'obudde bwe kyatuukirawo. Oba oli awo abantu bannyo bali tebakisuubira because we nali ndaba amawulire nga bagamba nti wano waaliwo n'aba babayita batya bana aba government mbeeravide naye nga nabo baaliwo mu kifo ekyo nga nabo bagenze kukola ki kuli akukuze beekoledde okiwulidde. So I think abantu bano bwe baali batega bomu baamanya nti kati wano bwe tuteekawo bomu abantu bwe bati ne bwe bati be babeerawo ekifo kino kisembeza soko owulirize nti kisembeza abantu bwe bati ne bwe bati ne bwe bati ne bagamba bwe tunaakikola nga nabanno bennyini kati nga bonolala ne batega ewantu nga bakimanyi bannamagye bakuŋŋaaniramu ne bagamba katutege wano bannamagye bakuŋŋaanirawo. Kiretera okweyongera okugulawo amaaso gaffe twetegereze ntolaba bakiteze wano ewali abantu oba tugeze abapoliisi okiwulidde kati olwane ewantu ewali abantu babulijja abatalina nakye bategeera abatamanyi yadde nti oba okunoonyereza kukola bwe kuti ne bwe kuti oba kino kitambula bwe kiti ne bwe kiti. Naffe bannayuganda kituleetera okuba nti tulina okugulawo amaaso gaffe tubeere basaale nti gwe your my brother's keeper. Nti gwe bwolaba munno leka beera mukuumi we naye abeere ki abeere omukuumi wo nti naffe ffe nyini tulekeraawo kulekera buli kimu gavumenti ekole kino gavumenti ekole ki gavumenti ekole kiri naffe tubeere baki tubeere basaale mu nsonga zino because bwolabanga ekintu nga okyekengera bw'owulira omuwala bwe yali annyonnyola nga annyonnyolanga nalabye abasajja ne bajja ne bagula ebyokunywa ne bajja nga bakoze bwe bati ne bwe bati ono nakola bwati ne bwati because bw'owulira statement yagamba abajja omuli yali ayambadde akatishaati aka red nti kati ono yabadde mu bbaasi ate yabadde mu katishaati ka yero kyekikwewuunyisa ensonga lwaki abantu abamu baasose ne bagamba bino ebintu birimu ebyobufuzi bw'owuliriza omuwala oli bye yali ayogera nti abazze bakoze bwe bati ne bwe bati ne banywa ebyokunywa bwe biti ne bwe biti ne bakwata kaveera ne bakawummuza wansi. Kati kansooke nkubuulire ekigenda okusooka I'm going to first disagree with that lady. That lady had mind altering substances on her mind. Sometimes she was not even doing things that are comprehensible. Ebintu yadayogera tetabitegeera. No, Edgar ng'ovudde ne kwekyo ekyokuba nti ayinza okuba yali alina ebintu ku mutwe. Ne fear eno nti ekintu kituusewo bwe kiti ne bwe kiti. Bw'oba teweegendereza oyinza okwogera ebintu ebimu ne biyitira. Anti kyendimu kwogera kati olaba Lilian njagala ebintu bwe bitu bibeerawo. Amaaso gange gayinza okutunulira ababikoze, right? ADF n'abalala be bagamba bannalukalala. Newe gamala okuva kwaba ababikoze gabuukirawo ne gava kwabo ne gadda ku bantu abali responsible which is the government. Era amaaso gange ngenda gawolekeza President Museveni bwabula mugambe kati kiki ekiddako bali bakoze ekyabwe gwe kiki ekiddako ku time yo kyobula nze nkuleetedde scenario nkubanga njagala kusooka kutunuulira because before these things happen attacks like this but we're talking about terrorist attacks. Omuntu gwe bayita terrorist abeera nalukalala muntu sebo tomalaga muzannyirako baba bakoze da plan naye okusinzira mwami enanga yagambye babikoledde muno enteekateeka yonna yagwedde. Of course kati mukiti kugamba kati where were you before kinabagambye kati ate n'ekitala kyendi mu kulaba ekiri mu kudevelopinga mweno story about what is happening in this country the bomb blast they are trying to put it bagitandisa okugisolvinga nga bwe basolvinga emisango emirala egibaddewo mu ggwanga lino which is wrong. Why? How so?
Whatever trajectory ekibadde kigenda mu maaso, because history is what determines the present and what determines the future. The history we've had of those terror attacks, let me say the recent history, ebibadde bigenda mu maaso bikulaga waliwo gye biraga. Naye as the government, as the Uganda Police Force, you did not even be vigilant enough to make sure you realize, because bagenda kunamba kwate ba MPs Chembuza, bagenda kunamba kwate opposition leader. Those are questions. Those are questions I'm asking, because right now a problem that we have as a country, as a society, as a nation, is that everything we want to politicize it. That's the problem. We want to politicize everything. Bannange police leero kyembasaba tuleme kukola nga bulijjo bwe tukola. Bulijjo nga tukola tutya, bulijjo tunoonya gwe tusibako kisango, tunoonya ani gwe tunaakwata. Oba kitegeera Lilian, okufuna gwe tukwata gwe tubuleminga, gwe tutuuzaako nti yakoze kino. Let us not do that. Edgar nabano be bagamba nti bano be babadde mu kutambuza ddiiri etambudde etya abo bwe babakwata neki banaakwata ddi bennyini abakitegeka. Kyekisooka ekyo kibuuzo kirungi. Banaabakwata ddi even in 2010 abantu ensanvu we bakwata era bakwata ba basic banaabakola the real big abantu bennyini banaabakwata ddi. That is the question police kyayina okuba nga even I want them to also realize this. As you are looking through who could have done this on the opposition side, because that is what I know about this the politics. They like to politicize it. As you're looking for who to blame, don't you think you also need to look through your house? Betegereze. Mwetunulemu nga mwe. Are you safe? Are you safe? As the government, abali mukunoonya gwe tusibako, fenga ffe tuli safe. Because kyembagambe kino, police ya Uganda over time, because kati nze kizibu kino ngenda kiza paka ku government ku police, bagala nnyo okunoonya quick fix. Chabikidewa ani gwe tunyigawo mangu. For the first time, we just request you investigate. Bakola okunoonyereza okumala. Munoonyereze mukakase bannayuganda tunoonyereza based on this evidence n'obujulizi ate n'ekiralirya n'ekigenda mu maaso wano ekintamiza police kati kwe tukipinga nga tuli updated. Ekisooka there is no privacy. Bakikola lwakuba nti bannayuganda emitima gibeewanise. Gyewalabye mukyala Nalweyiso omwogezi wa UPDF ng'annyonnyola. Esiganye, do that, but as you're giving people information, don't you have a limit? Nkugamba lwaki what would inform is that oil companies ezirondaringa ssente wano. Oil companies was to inform nze nga tonnakwata yina muntu yenna okuva mu oil companies ezo. Okitegeera ozo tugambye mu kamera ekitegeezo olina gw'obuusa oba okitegeera olina gw'obuusa. Ekyokubiri, when did we start having witnesses on camera as people are watching them? Why? Bannayuganda nti emitima gibeewanise. Why do you have to get a witness? Poliisi egezaako kubalaga nti okay wadde emitima gibeewanise the goal is not to show us that you are doing something, because as the Uganda Police Force you are mandated to do that. That is not the goal. The goal is not to show us that you are doing something. The goal is to actually do something. But they are doing something, but yes, but what you let witnesses nobody take mu camera. That means omuntu asobola kugenda na there are many cases. I think mukyala Katushabe. Yes, there are many cases. Wolaga witness, ekisooka witness, security yo kitadde in jeopardy. Kyekisooka. Wonna bagenda kuwa obujulizi obwo, oli abajja okumuzikiza, oli abayinza omusiriza. Sigambe mbu okiyinza obeera, but that is another case. Ekyokubiri, we still this is an ongoing investigation. An investigation that is of a terror or a terrorist kind. Being a terrorist nalukalala kintu kinene nnyo. Don't give us that information yet. First make olaba, it would be better like this. Mukitegede waliwo companies ez'amafuta zino zishare totalo zani eziri mu kunalinga sente oba eziri mu kuwa abantu bano bannalukalala sente. Soko ogenda onoonyereze. Funayo b'ofuna b'okakasizza. Bw'omala okubafuna kati ojje wano mu mawulire tugambe manyi ng'ojjika Major Lokech yakola. And I liked Major Lokech for that. Major Lokech yajjanga yeyina, if he was here today, it would be handled in a different way. Because when he entered the Uganda Police Force,
there is another style of policing that he brought about. He had revived the seriousness in the Uganda police. We're talking about Uganda police wambidwa. What exactly are you trying to mean? These days, the Uganda police also works on the resolutions made by other people. Wali abantu nga boni bayinza okuba tebali mu police directly, but they influence the decisions that are made by the Uganda police. But that takes us back to the arms of government. Are they even... That is another topical discussion. No, because when I speak about that... But tutunulira in that angle nti arms zino za government oba oliawo nazo tezeetongodde kukola decisions zaazo. Ekyo bana Uganda tukimanyi. Nti bano bakola okusalawo nga bakoze nga bo bwe balina okuba nga bakola. That is something that we have to look at. Very, very true. Bw'owuliriza omukyala ababadde mu bus bwe yabadde ayogera n'agamba nti nze nabadde omusajja atudde wana ninaanye naye nga bamulaba mbu yeefulukuta alinga alina byakwatakwatako wansi akwata kino akwata kiri. But my question was... naye nabo bayimba. No, omukyala... Haven't you ever been in a taxi? Nobeera n'omuntu eyeefulukuta. Omukyala yagambye oli adde yeefulukuta bw'akwata wansi alinga alina ebintu byasikasika. Era naye mbu yabadde okusinziira ku mukyala engeri gy'adde ayogeramu mbu yabadde amuliraanye wano. Mbu yabadde tayogera n'abantu. Era mbu nga bw'omanyi ebyentambula naye n'atakola ki? N'atamufa. Naye mbu yagenze okwetegereza oba okuddamu okutegeera ng'alaba omusayi gumusammukidde. Naye bw'owuliriza statement y'omukyalo ono, then n'owuliriza omwami omulala gwe nalabye esadde naye ng'ayogera ku mawulire ng'annyonnyola story nga bwe yabadde. Nti bo basoose nakulowooza mupiira gwa mmotoka gw'okoze ki? Gwe gwabise driver n'akola ki? N'agipaakinga. N'agamba katusooke twekkaanye tulabe omupiira. Bagenze okuddamu okulaba nga tebalaba omuntu akoze ki? Omuntu afudde nti ono yafudde yekka. Kimanagenda okwebuuza kati. Omuntu yabadde amuliraanye, yabadde amutudde ng'amuliraanye because bannyonnyodde ne bagamba nti eno yabadde baasi esembayo, okulinnya lwabadde lutalo, bano beesindika eno okufuna oyingira buyingizi. Era omwami yayogedde n'agamba nti twadde tuyingira buyingizi. Oyingira buyingizi n'otambula n'okola ki? Which is what happens every day. Yes. Njagala bana Uganda tusooke tukijje ku eyo talk. Tukirabye ddala mbu ekyo kyabaddewo eky'abantu okulinnya baasi nga balwana nga bayinga tebabakiride. Anti kati engeri omwami gye yakinyonnyoddemu yalaze nti of course twalinnya ebbaasi nga tewoli kye tusuubira twabadde tusuubira nti olugenda tutambula bulungi. Kyenjagala okusooka okubuuza. Okay, there are 3 scenarios here. Okay, let me say 2. The first scenario is that someone entered the bus and they entered without anybody checking them, which is normal. I want to let it be there. But then we also have a suicide bomber in question. A suicide bomber, first of all, according to research, this is research, Africans are never people who are extremists like that. What am I trying to say? Africans love their life so much. There are not many Africans that like to bomb themselves. But let's leave that as well. And let's come here. You've come as a suicide bomber. In the mind of a suicide bomber is that I'm sacrificing my life for the death of other lives, right? Ndimukwetta ffena abantu abalala. I'm going down with someone. Sifanze kanyina gwenfa naye. So that is the mindset of a suicide bomber. But then the suicide bomber you're talking about has the courtesy of bombing himself alone. And even the person close to them, next to them. That means social distance. That means omuntu yabambadde kumpi wati. Natafunako yadene can't wake at. Omusayi gwamusamukidde omukyala bwatu bwe. Anti nze ngamba y'okufuna obuzibu. Because bomwe yatika zino ziri domestically made zibeeramu ebyuma. So ebyuma biba byatise ogenda kufuna fragments. They're called fragments. Fragments bwebu akasumali kayinza okufumita oba kaki oba ng'ovudde ne kwekyo amadini sagano gayinza okwatika okitegeera byonna ebyo tetunnabirabako. But Edgar, don't you think nti bombs zino there is a hidden motive or a hidden agenda nti oba they are trying to okubako chezi communicating? Don't you think? Because wotunulira bombs zino omwami oni yafiiridde mu bus nti n'abantu ababadde mu bus tebasoose nakutegeera nti eno yabadde bomb. Basoose kufuluma ne bagenda wabweru bonna nga balowooza omupiira bagwatise banayo omupiira gwatise.
okiwulidde nti noono neyabadde amuliraanye yennyini naye teyategedde because wawuliriza omukyalo engeri gye yabadde ayogeramu yayogedde nti naye yabadde amanyi mupiira gwaki gwa mmotoka just yeyagenza okwetegereza alaba omusayi gumusamukidde yeebuuza omusayi guvaawa okwetegereza ng'omuntu amaze okukola ki amaze okufa era yanyonyodde nti yamusazeesaze eki olubuto ebyenda byonna but don't you think okubwatuka kwa zino bomu waliwo communication egezaako okuyita waawo oba gye bagezaako okulaga nti because bw'abanga omuntu omu yekka nga ye yafunye obuzibu oba ye yafudde nga eyabadde amuliraanye teyafunye yadde obuzibu baasi yonna abasinga bavuddemu omuntu omu bw'ati ye yafudde yennyini eyadde agiteze kugambye ekyo yeyadde agiteze yennyini ate gwekubye yekka ate nga alina kufa n'abalala ate ng'olaba fragments zonna tezonoonye madinisa ga baasi tewali nambadde okumpi naye tafunye nadde nekizibu nekimu naye tuleke poliisi ekola okunoonyereza kwayo batubuulire kye naaba kivuddeyo But the thing is this, we have to also abantu bano ababadde mu baasi babajjeemu bakyabajjako statements ez'enjawulo era nabo bategeeza nti bamanyi lunaku ddirwe banaatuuka gye badde balaga kubanga babaddako statement emu ku emu era bwe badde bakola okunoonyereza baleese poliisi ezikonga olusu ne zirawuna n'emigugu gyonna ne bakola ki ekyo kyo kirungi nze sikinaako obuzibu poliisi ebabuuza ebibuuzo paka kubanga oyinza osanga namwabo bennyini mwe muli omuntu omu ali kubannalukala neze kyenjagala katumanye Uganda Police na buli omu gwe kikwatako batu warning nti bomu zigenda kuba Uganda bomu ze bayogerako tebayogera ku zino baliyo bali boogera ku bomu bali boogera ku ziri bomu zennyini zinnamuzisa tetunalabako n'emu that means there is somewhere we have to go we have to be vigilant about ne bino ebigenda mu maaso bikulaga mu tebigenda kugenda kati ate we bagamba sente yadda zaade emitwalo agaana agayingira eggwanga nga kituufu ge gayingira eggwanga aga $. That means attacks ze gali mu kukola ziri more than that zikyali nyingi emitwalo ganaana bo tebakolako okunoonyereza babuuze zino emitwalo ana egize gyaki mugenda zikozesa that is the thing about money laundering oba balondaringa sente companies kati nene bwezityo nti omanyi laundering sente kwe kubanga sente zina kyezizo okuyisaawo naye ne bazikama flagging nga ne bazikweka mu bintu ebirala which is actually something very difficult to detect what you know money laundering board na biki but it's something that is very difficult to detect kati company ngeya Total company ngeya Shell I'm giving an example but I disclaim I'm giving an example siri sure baze zino companies kwa batugambe oil companies but I'm giving an example maybe Shell or Total or Mogas or any petrol station ezo zibira ne liquidity wane capital asobola okuyingira ne mu millions of dollars eziwera so we bayisawo emitwalo ana aga $. Tikibeera kya surprise because amafuta that is why chobola abantu abadiringa amafuta basinga sente mu nsi dealers of oil yesinga okubeera mu sente owewe bay so we bayisa mu sente wezityo mu companies wezityo kiba kizibu zidetectinga nti zino sente za buyeekera oba za amafuta because n'amafuta galina sente zaayo wezityo esuuka ne mwezo okitegeera naye what I'm trying to tell Ugandans is this wejiba emitwalo ana zibaleeta okufacilitatinga tax that means tetunakozako na mitwalo 2 ezo taxi si za bbeeyi nnyo ezo kati ziri sente endala zonna taxes ze baateekamu sente zonna ziriwa kyenva mbagamba na Uganda beera vigilant kati wano we tutuuse bw'oba ogenda mu kifo ekirimu abantu abangi gendayo ng'olina ensonga nga it's unavoidable ensonga yankulu nga bwe twalina covid kati ono covid owookubiri saawa zino bomu tomanya wogenda kugisanga kati gwe kyolina okukola gwe ng'omuntu just be vigilant gwe weefeeko nga gwe munnayuganda omanyi nze kati manye ennaku yange ka making sure ne keeping safe from this and this because if you don't do that my dear tomanya wogenda kubeera kubanze nkuwulira trajectory engeri gyetambulamu kiraga wali attacks endala ezigenda okujja oba oyagala oba toyagala okusaba bannayuganda n'okusaba abantu ffenna okutwalizaamu buli omu abeere musaale mu nsonga eno because bwe tunagamba nti tukirekere poliisi oba tukirekere gavumenti Edgar kyogedde wano nagamba nti tebagenda kubeerayo gwe gy'otambulira ojja kuba oli eno mu katale ogula bintu
akantu kagendeka bwatuke ate bwolaba ekintu nga tokitegeera bannange yogere ogambe bannaye ndabye ekintu wali naye sikitegeera oli tava eri n'awummuza ebintu bye wansi n'atambula n'agenda bw'atyo nga abiwummuza wano agenze eri tatambudde nabyo bw'obanga olina omugugu lwaki oba oguleka emabega okiwulidde tambula n'ebintu byo tambula bw'oba olina w'olaga tambula n'ebintu byo so gwe wenna alaba ekintu nga tokitegeera munnange yogera ogambe nti wano alina kyatuuziza wano oba alina kyawummuza wano naye sikola ki naye sikitegeera naye ensonga eno Edgar Mathew Karuhanga eyongedde okubikkula amaaso gaffe nti bw'otunuulira engeri ekintu olukwe luno gye lwalukiddwamu omukulu ennanga yagambye twalukiddwa mu ggwanga Uganda then kiba kikulaga nti oba oli awo waliwo ebintu ebimu ebihappeninga nga naffe nnyininyini tetumanyi which is true nti bwekiba nti olukwe luno lwalukiddwa mu ggwanga nyo lennyininyini erya Uganda abantu ne bafa bwe bati oli ayinza ogamba abafudde eyinza okuba sinambadde naye abafudde abo babaddeko n'abantu baabwe era abantu bennyininyini balina omugaso gw'amaanyi nnyo mu ggwanga lino erya Uganda naye kiina gye ki-openizeemu amaaso gaffe nti olina okubanga naawe oli mu ssaale ng'oggyeko poliisi ng'oggyeko oba gavumenti naye naawe Munnayuganda ezo ebifaananyi mubirabe olina okubanga naawe oli ki olina okubanga oli mu ssaale bw'obanga olina kyolabye n'okyekengera olwo ebifaananyi ebadde bigenda maaso ku screen ng'olaba baasi ataaka eyabaddewo nako babadde bagula bw'obanga olina kyolabye n'okyekengera lwaki oba toyogera because bw'owuliriza omukyalo ono yabadde atudde okulira n'omuvubuka ono yabadde mu baasi ng'annyonnyola nze namulabye nga alina ebintu byakola ebitategerekeka bw'asika kino bw'asika kiri lwaki oba toyogera nti nnyina ekintu kyendaba no kati nedda kyekyo kyebadde buubuuza abantu abasinga nga bagamba nti waliwo eyavudde mu baasi gwe bagambye koligi woono nti yavudde n'ayogera ne kondakita n'agamba mbu yavaamu mbu yabagambye nvaamu nirabidde eipapuli neyalidde okwapulayingira pasipooti yange ekyebuuzo wadde olina okubagamba oba ogenda eishaka n'ogamba nze kati omanyi nviiriddemu wano e Masaka guba musango no kati naye ekyebuuzibwa ekyo kyekiri emanyi ebintu ebyo bireeta lot of talks biri wano binsisa busisa naye Edgar olaba bw'otunuulira engendo zino eno waliwo abantu abalinnyira mu bus park mwennyininyini naye waliwo n'abalinnyira mu makubo munaamanya mutya nti yagitaddemu yalinyidde mu kkubo oba yalinyidde mu paaka mwennyininyini anti kati awo poliisi olina okuyingira kyekyo kyennyininyini naye nga ne poliisi tenayingira n'abagoba b'ebidduka nabo babeere basaale nnyo mu nsonga eno because bano abantu wano bwe baba nga bavuga nga batambuza abantu poliisi si yeevuga okiwulidde oba oli awo bano abagoba nabo balina okubanga ki balina okubanga beegendereza nsooka enkijje ne kwekyo because kati olaba ekyo just example of one that is just an isolated case naye kyeŋŋamba bannayuganda nti just everybody has to be vigilant so lwaki leero bakubye ebbaasi buli bajja kuba digital pork joint abali mu kulya pork abali mu kulya ebyokulya byabwe then bayinza okulumba ate akatale bayinza okulumba oba taxi kati taxi wajirayo kutoa anti kyekyo Edgar nange kyembadde ngamba buli omu beera vigilant kyembadde ngamba bwe mubeera mu katale poliisi tegenda kubanga yeetumba gwagenda ogendayo otambula ogula ebintu byo naye naawe beera musaale mu nsonga eno buli omu abeere nga mbega wa munne okiwulire kyolaba ekitategeerekeka oba kyolaba kyotategeera you communicating ogambye bannaye oli awummuza wali omugugu gwe yakagenda essaawa 2 takomawo tufune obuyambi naye nze kyensaba gavumenti bwebanga ebintu nga bino bituuseewo basooke badde wansi beetegereza ebintu bino babyeŋŋanze batya because oba nakozesa okupakuka okw'amaanyi okwagala okufuna results bayinza okupakuka naye ate ne babaako bingi nnyo bye balekayo ne bafunako kano akatini ketufunyewo nti kano keekano ebisinga ne bisigala just ofuna abantu ekyo tusooke tukijje mu bwongo leero tetugamba mbu tulina gwe tubisibako tunoonyereze bunoonyereza tufollowing leads wadde it is slow it may take time to yield results but at the end of the day it eventually because watunuulira n'abaana abavuddeyo ne beewaana ne bagamba ffe tuli emabegawo obulumbaganyo bwakoze ki obwabaddewo wano nawali can't we do something okulaba nti abantu bano nabo tubakwata tusobola of course because bw'ogamba nti tuli mu kukwata bano abatambuza ddi lwetambule tunaakwata ddi bali bennyini ababadde emabega wa kino because bw'olaba nti nabo bavuddeyo nabo ne beewaana okiwulidde bavuddeyo ne beewaana ne bagamba nti okay ffe tuli emabega wa kino na kino
ffe twabadde mabega w'okukwatuka okwabaddewo then abo bo tunaabakwata ddi bwe tuba nga tukwata bukwasi banene bakaceere tolowooza nti ne bwe tunaaba tetubakutteeko bajja kudda eri nabo bayinaine eddakiika ziri 30 ezakayita ku ssaawa 2 eyo ez'okumakya. You're still watching the Mighty Drive. Banaye mutukubireko ku ssimu mutuulye ki kye mugamba abasobola okukomentinga ku Facebook yaffe teeka mu comment section tukulye ki kyolowooza ku kyekigenda mu maaso mu ggwanga, the bombs attacks, everything tusobole okubanga tubeerawo wano nammwe kubanga twagala kuwulira nammwe ki kye mulowooza tufune viable solutions ezigenda okubanga zitwala lino eggwanga mu maaso. Amanya nze Edgar Mathew Karuhanga nkyalina omukyala Lilian Luwedde ne Mwami Rogers yali mu kutuyambako mu production y'olunaku olwaleero. Praise Property Consultants be batuteekamu ensimbi bannange era bakola mu buli kimu ekyamataka, everything land related. Oyagala ttaka, oyagala kutunda ttaka, batunda ettaka on the different outskirts of the country mu makubo gonna agafuluma eggwanga agafuluma ekibuga Kampala osobola okuba ng'obasanga. Basange wali ewandegeya ku KCC Market Room 128 bajja kubanga basobola okubanga bakuyamba. Then as the alternative TikTok tuyina kitwabagambe tugenda basaba okulira ebirungi nga wedde mbagamba mbu mu November we're going to be unveiling our new studios. Our new studios come with a lot of in-depth production and very, very beautiful shows that are coming or are yet to come on this particular program. We are having a sports show egenda kubeerangayo buli lunaku Monday to Friday ku ssaawa 6:30 ez'emisana tugenda kubanga tubawa ebyemizannyo. So mwabagala nnyo sport like myself, be ready. They're going to be giving you in-depth sport in that regard. The hotline show egenda kubeerangayo every Monday kuva ku ssaawa 1 ey'akawungezi paka ssaawa 3 every Monday tugenda kubeera wano the hotline. The diaspora link the diaspora link egenda kubeerangayo kuva ssaawa 11 paka ssaawa 1 ey'akawungezi ero lugenda kubeera lunaku lwakuna. That is Thursday, the diaspora link. Then on Friday, the lady herself, Lilian Luwedde, the princess of Mumbeja, she's going to be hosting the Voltage show from 7 p.m. To 9 p.m. every Friday. Temusuba ateka show ya mwe y'omulangira gye mbadde mufunanga buli lwakubiri egenda kubeerangayo every Friday. Omulangira agenda kubeerawo wano nga ku Mighty Drive. So abadde ku lwokubiri agenda kubeeranga ku lwokubiri agenda kubeerangayo buli Friday. Programming ya manji tubaleetera a lot of things. You're going to be having a lot of coverage, 360 coverage as you're changing or redefining the social media narrative. Ennaku zino the media is going digital. If you want to do anything in the media, you have to go digital. And if you're going digital, that means you are actually going to be using the internet. And yes, you will be finding the Mighty Drive or the alternative TikTok or the alternative Uganda on social media. We are redefining the social media narrative. Kati tapping into the future, abantu bakyatula ku ma TV gaabwe nedda era nzija kubuuza how many times do you sit to watch the news? Ofuna amawulire go in real time ku simu yo kati naffe tugira ku palm of your hand wano wennyini woba ogenda okuba ng'otulabira. Tugenda kubawa bintu bingi era tumenye sure nti we give you quality, timely and relevant information ekuyamba gwe ng'omuntu. Lilian, bomb tuzogeddeko nnyo. Waliwo ekigenda mu maaso era still in line of the bomb. Omwami Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'ateekayo tweet. Singa bannamagye bonna babeeranga ku Twitter ne bateekayo eggwanga lino lyalibadde terinyuma nnyo. Lyalibadde linyuma nnyo because omanyi lwaki you get to know what your security operative or what your leader thinks in real time. Because kati I'm imagining if Otafire could tweet, if Eritumwine could tweet, if the Lieutenant Colonel Kiki could tweet. I just want, if all soldiers would tweet, wouldn't it be a beautiful ambience? Because right here, we have a first son and a full general who just... You're running the Twitter handle. Bwensuubira naye yatuddeyo n'agamba mwabagala okudestabilizing abachwezi wano wabalemye. Let me just put it in that way. Abavubuka abandaba akimanyi abavubuka basinga okutulaba mwe wano wabalemye. Muhoozi Kainerugaba bwe bagambye abagala okutabangula emirembe gy'eggwanga n'okulwanyisa. Teyagambye emirembe gy'eggwanga. Njagala owulira ekitatement gye nkoze. Yagambye mwabagala okudestabilizing abachwezi. Natera kuba kutabangula abachwezi temugenda kubasobola nga taddeko ekifaananyi kya mwami Ntibwabulwa nga akutta emundi ye ng'akyali mu nsiko wano wabalemye
kati mwe bannayuganda baagala okudestabilizing emirembe gino wabaleme. Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba is not just a Lieutenant General, he is the first son of the land. Mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'abagamba mwabagala destabilizing eggwanga, abagala okudestabilizing abachwezi wabalemye balwana ekyaleeseewo discussion negali neggwanga ly'abachwezi. Waliwo sekti y'abantu nga neggwanga liba nga be balina okutwala eggwanga obanga eggwanga lyabwe. There's some things that I don't want to just comment on because I'm looking at a very, very big man. Muhoozi Kainerugaba is a very, very big man. He's not just a big man, he's his first son. And he has a rank, a lieutenant general. He's the leader of the land forces. But I'm thinking there are things he puts out there without thinking of the repercussions of these things. Nti nyina mukwano gwange gwentera okwogera naye nejjo nabadde njogerako naye naye mukwano gwange oyo waba ayogera ebintu ye muntu ayogera ekintu nga tasoose kirowoozaako era nadde mugambe oludde akawungezi waliwo ebintu byeyogera nga tobirowooza osooka nolowooza ku bintu byogenda okwogera ate ye yadina open enough nangamba ye nze sirowooza ku bintu nanga nedda nsibirowooza ku nze kijja kummwa kyenjogera. And I said, hey, thank you for your honesty. But tekibeera bwe kityo oluusi olina kusooka lowooza ku bintu byogenda okwogera. Kati n'omukulu ono nga tannakola statements ezimu sooka olowooze statements engenda okwogera lino eggwanga lizitwala mu maaso oba lizizza mabega oba oli okola statement nga tomanyi nti zina abantu n'ogamba statement gye nkola ngikola nga nze oba ngikola okukiikirira abantu abalala bangi nnyo. Because when you become someone who's influential, you cease to be who you are. So you have to katinga ola Lilian waliwo kati ebintu byetasobola kukola ffe nga ffe nga tumanyi tulina no tuba tuli mu maka gaffe nga teryatulaba naye ng'omanyi obanga oba okikola ogenda kwekwekera ddala ng'omanyi weebangwamu kwano sigenda kwonona kifaananyi kyange nze nga Edgar ekifaananyi kyange ki-affectinga n'abantu abalala nti waliyo wenkola ekintu Edgar kigenda ku affectinga Mighty Drive kigenda ku affectinga Alternative Digital ne offices edazenkolera. So n'omanya kati nga omanya nti oli first son ng'ovudde okubanga oli first son oli muduumizi w'amagye g'oku ttaka ate oli muntu w'amaanyi oba omusaale mu magye ate oli muntu alabirwanga ayinza okuba nga agenda okudda mu ntebe ey'okufuga eggwanga lino Uganda. Edgar ekintu kino kituuza ebisinga bw'otunuulira abakulembeze bw'obanga oli mukulembeze waliwo ebintu by'olina okuleka waliwo ebintu by'olina okwefiiriza. Bw'obanga oli mu limelight olina ebintu by'olina okwerekereza because bw'obanga Edgar okeera ku makya because abantu bangi nnyo bakulabirako nobanga Edgar okeera ku makya n'oteekayo ekintu gwe buli kigize mu ggwanga oyagala okikomentinga in fact buli kize mu birowoozo byo kyogerako buli kimu kyolowoozezaako ekigenda maaso mu ggwanga oyagala bwagazi okikomentinga sokoendeko Edgar mala ensonga yange olina abantu abakutunuulira oba olina abantu abakugoberera ate bwe kituuka nga oli mukulembeze ebintu ebisinga by'obeera okola bangi nnyo ababirabirako n'agamba okay omuntu omukulembeze wange akoze bw'ati ne bw'ati oba oli awo nnyina kyennyina okumuyigirako naye bw'obanga oteekayo obuteesi buli kimu oteekayo obuteesi buli kimu oyagala obeere nga gwasooka okukyogerako oba gwayagala obeere ng'ensonga yo yey'amaanyi ennyo oba gwayagala okuba nga gwamanya ennyo ekigenda mu maaso at the end of the day ojja kumaliza otaddeyo ekintu nga tosoose kirowoozaako naye ng'okitaddeyo. Obuzibu obuliwo nti ebintu bino bw'obiteekayo ku social media oba bw'obipostinga oyinza gwe okukijjayo okukipulinga down naye nga tewaliwo eyakifunyeeko kopi nga yakikubeko screenshot ali wali akateresi eva anti omanyi bano Uganda babeera online 24/7 mu dakiika mu second gy'otaddeyo wabeerawo akalabye n'akafuna. I want to speak about what he said that the Bachwezi you're destabilizing the Bachwezi. What happens is that bw'oyogera ku bintu ebityo ekisooka omaze okwawula bannayuganda bano bali ku tetubadde tetwagala bw'otandika okugamba okay yayogedde kubanga in retaliation yagambye Abachwezi be bantu abava mu Intercastrian region be bantu abava mu ggwanga mu Uganda mu DRC n'ayagala generalizing but when you talk about that we know what we are talking about. At the end of the day we're not young people
So omukulu ono njagala wabanga tanna tweetinga soka olowoozeemu nze I'm tweeting as a Lieutenant General, am I tweeting as Muhozi? First think through those things. Because oftentimes because really again and posting a kabobi kanje, mnuzambira bye ebintu bya zenga posting kumukutugo kwa Twitter. You're not going to be the next head of state in a way you support you. I want some people to borrow a leaf from President Museveni. Why? President Museveni has done something, he has achieved a lot, but has remained a humble gentleman at the end of the day. Those who want to disagree with me, I know there are many who are disagreeing with me because Ugandans, I always want to disagree with everything. It's okay to disagree. But I'm telling you, President Tibuhaburwa is one of the humblest people on earth. Togenda muwulira nti ate yagenze mu Miami n'alya sente, you know those things. Togenda muwulira mbu alina sente zakwese mu Yes, and by the way, it is naturally in their culture, which I love, the Bahima people. Bahima people are naturally people abali low. Nibo baba bagagga. They are proud nga bali mu bo, like aja kukola amalala genga ali waka. Na ye wabeera mu bantu abalala, which is something by the way I'm sorry to say, but abawestana bakirina nti bo balina amalala bagakolera waka. Obeera mu west bakugamba igwe wano obeera waka empisa mbizo zonna zikome wano. Okitegeera? Era nze nakula manyi mama wange ngamba Edgar empisa mbi zonna z'olina zikoma wano. Bw'ofuluma wano? Bw'ofuluma ennyumba bw'oti obeera muntu mulala. Omanya values zennyimirirako bwe ziti. Manya Edgar sijja kubba, sijja kukola kino, sijja kutta. Because bakikutrainingamu nti obeere waka osobola okale. Omukwano gwange mama we yajjanga tukyali mu high school. Oyita Arthur. Kimanyi talina buzibu. Alina mukunda bayine we mwogerako. Arthur yali ansula kumpi. Mama ajja ku somero video ky'okujja okukebera. Yali yajja okukebera ku buliri bwa Arthur n'amugamba nti Arthur obukyafu bwebako obulese ne ku somero. Nga yamuswaza nnyo. Yamuswaza nnyo. Naffe waka. So what am I trying to show you that obukyafu bwebaka buleke ewaka tobuleeta ku somero. Muhozi Kane Rugaba ebintu bwe bityo you are next in line. Amazima olaba abantu abakkiriza Muhozi bangi no si batono abagamba Muhozi was our next president. But our next president, we want you as president, yes, but what are you bringing to the table? Why aren't you learning something from your father? Because these things you are mentioning, you are bringing about divisionism. Oli mukulaga abantu nti waliwo ekika ky'abantu abali eno n'abalala abali eno. Ekisinga oluma nti of which abantu badde bakirabanga tukize tugane bino comments zibadde zeyogerwanga. People are saying there are people who are privileged enough to be in certain areas. There are people who are above the law. Then there are those who are in the law. But in the police people are being victimized. Police people are very, very, very disgruntled. Ntikati tebakyalina primary role yabwe ngeya police. Someone will come and he's just an individual from somewhere and will make decisions for the DPC. So these are the things byolabirako no governor. Leka kulaga mbuno there is that. You don't need to also show it as the first son. Because when it comes from you, it becomes then bad. But don't you think naye ino bulamu obubwenga ye okwogera kyawulira kyayagala? Webale, tewali buzibu. Yogera kyowulira ng'oyagala as an individual. But you are responsible for a freedom of speech. But freedom after speech, you're not responsible for it. The message you're going to... You can speak whatever you want. But the message you're going to put out there has repercussions for you, your future, and the future of your family, and the future of the government. Because, Chinagambia, when you start to be a political figure, an influential figure in society, you cease to be who you are. Oba kitegeera kyovula abapresident waba afuuse president agenda kuva mu maka ga buli lunaku agende mu state house akole omulimu oguli mandated gwe bamuwanga eggwanga. When you start serving bw'otandika serving eggwanga comes before. Kyovula bagamba family basobola n'ogitanga eggwanga lyo tebannalikwatako. Because eggwanga, it is a cause of millions, and for you as an individual it is a cause of you and your immediate family. So some things are better off unspoken, because when you speak things like that, they bring about divisionism in the country. Do you still want our country divided? No. And now more than ever is when you need to unite. Some people do things without thinking about them.
nomanya mbwe ekintu kyengenda okwogera kigenda kukola kikuto kirowoozezaako ekyo gwe just kubanga kikusanyusizza okyogedde bwogezi. This is a time we need to wake up as a society. We need Muhoozi Kaine Rugaba. At Muhoozi, let's not only look at Muhoozi, but the other leaders. Yes. Yajja kubukira ekiriwo akikomentingeko oba tekeyo kino na kino na kino okusinzira oba yo kuye kyalowooza oba kyayagala okuyisaawo. And that is one of the biggest problems we have. Abakulembeze abafoluusi nabo tebasooka kusengejja bye bagenda kukola ki bagenda kwogera oba bye bagenda kupostinga. At the end of the day abantu bangi nnyo ababagobererwa ababalabirako ku byemuteekayo oba ku byemukola nti ajja kulaba nti omukulembeze wange akoze bw'ati ne bw'ati nange nja kukola bwenti ne bwenti. Yeah, because we follow what people yes, wanalabanga otaddeyo ekintu oba ekiweebulo oba ekikola kinadde kumaliza enkeera ng'akoze bw'atyo. Lilian, ndaba tubuuzaayo eddakiika ntono nnyo muzina eddakiika. Njaga tusooke mbabuulire guys, let's be extra vigilant. I'm just requesting you guys, let's be extra vigilant. Everybody where you are, and I'm reiterating this, and today I'm using a bold voice, and that's why I told Lilian there's nothing good about today's morning. Yeah, it's good. Okay, we are live, yes, but there's nothing good about it. Guys, let us be vigilant. Wogenda wonna beera careful. Olaba eriiso lino libeere liti nga liraba nga mutera olaba bano be bayita baddituutha abakuuzi nga mubalabira ewala bomu zino mutandika abakuuzi babalabirawa abaana beena Kampala baabuuka ennaku zino balaba. So guys, let's be vigilant. Tubeere nga tulaba, tubeere nga twetegereza, tukole decision. Tomala gagenda before birimu bantu bangi because right now they are targeting places like those ones. Police like that, numbers zebasobola okubanga bakubako. Yes, which is so good. Uganda police in the church beno call eriwa police. Stop politicizing this case. For this time round, let us not do politics, let us do thorough investigations. Mulekera kutukipinga up. Mutumanyi now tukutte yono ono gwe tugenda okwata. In fact singa tugamba tukutte yono. Batugamba ono gwe tugenda okwata. So guys, that is a call to you. Mutuyambe ggwanga lyaffe libeere safe tuddeyo ki ekiri mu ggwanga lino obaolyawo waliwo n'abeetaaga okufuna these numbers eza police nga olina kintu kyonna ky'osuspectinze ky'otategeera oba omuntu yenna yena gwe weekengedde osobola okuba nga okuba ku namba eri noti 8 noti emu 22 noti 8 noti emu 22 mwenda oba noti 8 noti emu mwenda mwenda nawo osobola okuba nga ate obakubira bulungi nnyo n'obategeeza nti olina kye weekengedde ennamba endala eri noti 7 noti 7 era n'endala eri noti 7 mwenda emu 3 mukaaga. Ennamba nno nnyingi ezosobola okubanga okubako bw'obanga olina ekintu kyonna kye weekengedde kyoyagala okutegeeza poliisi. Njagala tumanyize n'eno story. Omanyi mu Afghani batandise otunda abaana baabwe. Afghans are selling young daughters in marriage to old people. Now an old girl would go for $3,350. Then a toddler omuto agenda for $2,800. Kwegamba tugenda polampola. Afghanistan lyerina eggwanga abatalibani lye bakawamba. Kati kye bakola obwavu bungi n'enjala nnyingi. Kyekibaviiriddeko okubanga kati batunda abaana baabwe nti Lilian nakuzi kati gwe Lilian nga bw'oli wano gw'obeera wa 335. taata ngo namuzza mangu anti gw'okuzeeko kyoba bagala bawala abakuze kati myaka jjo kuba kati gw'okuze togenda kwetaaga kulinda nnyo gw'obeera wa $13,000. Kati ono atannakula bebe omuto toddler ali mu kukula bamutunda 2,280 ate kati ozisasula overtime tosasula mulundi mu kibanja mpola kwegamba they are selling zigwawo oyongera otuweze kibanja mpola nti buli mwezi nja kuwanga ensene eragawa kyenkugamba ennaku kyetutuusizaako kyekyo tulagawa mu Uganda wano walaba wali mu lockdown abaana be baali bafumbiza in fact vani bubafumbiza olwo bana baali balyanga bino ebikuta ebyokumatooke. That is the hunger. Enjala kyekyo kyekola ekuleta n'okulya owo. So bannange tusabye Afghanistan eyo story kyongera okweraliikiriza bwe babanga batunda abaana
government anyway I don't think they have now a government kubanga itunulira ensonga zonna abayikira abatalibani bwe bawamba buli kimu bayagala kizza mu ngeri bo gye basuubira ye kubanga ggwanga lino litambuliramu. Ndoza Nixon agambye let's all be vigilant at such a moment. Thank you Nixon for watching. Mutale ayingiddewo, Mutale abadde late naye we bali kubanga ozze agamba atwebaziza okuweereza. It's okay tukusonyiye Mutale okubeera late obeera nnyo ale so lero tukitegedde you are late, it's okay. Rogers ayogedde ku nsonga nnyingi nno agambye stop praising the dead. When the massacre killings were ongoing, wasn't Major Lokech around? All the Karamoja raids where the herdsmen were killing each other, the system just the problem. Lokech is just as much part of it. Yeah, but he was trying to change the narrative at least. But security is also focusing more on eliminating opposition than actual security threats, so it's almost impossible to make it political. Very true. No, not to make it political. Very, very true, by the way. Chayogeddeko kino kituufu. Kitwale twogerako naffe wano. Nti buli nsonga bagifudde political. Si ekyo Lilian. Then, Ononagamba, but as we do all that, what happened to the country that brags about security every when they get a chance? In fact, Rogers ayogedde ensonga eno ntuufu. Kubanga bamanyi n'okugamba, because in fact sina kugamba security budget yesinga obungi mu ggwanga lya Uganda. Security ediwa mu parliament. Bana mwebale nnyo ono omukulu abadde alaba Jeremiah Mukiibi, Evans Muyofu, muli bangi nnyo bannanga balaba Mighty Drive. Kibeera kya ssanyu nnyo okubeera nawe Lilian. Ndowooza bannayuganda oba obasiibule kubanga tumaliriza obudde butuweddeko. Ngenda kubanga mbasiibula nga mbategeeza nti bannange ffena tubeere basaale mu nsonga nga zino bw'obanga olabye ekintu kyonna ky'otategeera oba kyeweekengedde oba omuntu ayina embeera gy'otategeera munnange ate agenda obutereevu ku police obenga oloopa ensonga eno naye ebeerenga esukiramu okujja okuyamba because oyinza okubanga ogamba nti munnange nze ate sirimu ate oba ejja kubwatuka nga nvuddewo naye munnange abantu bano munnange baba bantu era baba ba mugaso nnyo oba oliawo ayinza okubanga taliimu owuwo taliimu naye ate tomanya enkya bugenda kubeera butya because si ffenna nti tutambulira mu kifo kimu abantu batambulira mu bifo bya njawulo ojja kuba oliawo nga tomanyi nti oba omwana wo yafulumye oba muganda wo yafulumye obuzibu bugende butuukewo so obanga olina ekintu kyeweekengedde munnange genda butereevu ku poliisi ogitegeezeeko nyina ebintu bye nneekengedde ebitali bituufu oba nyina omuntu gwe nneekengedde mu kitundu gwe sitegeera mbeera ze na nneeyisaayi nabo bajja kubanga ate basitukiramu bulungi nnyo nnyini ddala era nga nange wensabira poliisi wano wenyini ensonga eno ate munnange mugikwase bwegendereza n'amagezi amangi because bwe tulayagala ogikwata pakupaku tujjewo kino tujjewo kiri kiyinza okuwa abantu bano ebbeetu oba omwaganya okubanga ate beeyongera okubanga bakola ebikolwa ebitali bituufu oba ebyobutujju ku ggwanga lyaffe erya Uganda. Ngenda kubanga mbasiibulira wano sigadde nze Edgar Luwedde Lilian. Tusinkana olunaku olw'enkyamu in-house. N'oluyimba lwa David Lutalo ensi yaffe si bwetyo nze ngamba twesulika. Wuliriza oluyimba olwo Uganda teyakolebwa kubanga tuttingana tetwakolebwa kubanga tubeera mu mbeera bweti twakula nga tusharinga buli kamu ke tulina nga tusanyukira buli kibeerawo tubeebaza nnyo abadde batulaba olunaku olwalira and it's always a privilege and an honor nga babagambe tusinkana olunaku lw'enkya ku in-house Thursday amanya nze Edgar ndina omukyalo omulungi gwe bayita Luwedde Lilian princess, she looks like the princess herself. Thank you so much for the show. Thank you. And Rogers Turawe, thank you so much. Good morning Uganda ensi yaffe si bwetyo. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.